സംഗതിയാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹീരാനന്ദാനിയിലെ ഒരു 100-ലേറെ ഫാമിലികളുണ്ട്. ആ 100 ഫാമിലിയും ഒറ്റ കുടുംബം പോലെ കഴിയുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ചില കോംപ്ലക്സുകളിലൊന്നാണ് ഹീരാനന്ദാനി കോംപ്ലക്സ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കാനും സഹകരിക്കാനും തയ്യാറുള്ള നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ ആളുകളെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പരിപാടികളിലേക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുൻകൈ എടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അസോസിയേഷൻ നടത്താനുള്ളത്. അത്തരം പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുവൻ ആളുകളും സഹകരിക്കണം, പങ്കെടുക്കണം എന്നൊരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. And now we present the backbone of the Hiranandani Keralite Association, Mr. A.N. Shaji. May I request our General Secretary, Mr. A.N. Shaji, to kindly address the gathering. ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥിയായ നന്ദകുമാർ സർ, വേദിയിലിരിക്കുന്നവരും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ ഉത്രാടം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ഹിരാനന്ദാനി കേരളൈറ്റ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡാണ്. ഓണം ഒരു ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും സംഗമിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സംഗമമാണ് ഓണാഘോഷം. ഇവിടെയുള്ള ഹിരാനന്ദാനി കേരളൈറ്റ് അസോസിയേഷൻ മലയാളികളുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ 2 മാസം കൊണ്ടുള്ള പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം അവർക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ യൂത്ത് വിങ്ങിൻ്റെ അഞ്ജലിയും അനൂപിനെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ ഹിരാനന്ദാനിയുടെ ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓണവും ന്യൂ ഇയറും കൂടാതെ ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർ, സ്പോർട്സ് മീറ്റ്, മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് എന്നിവയും കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയിരുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 120 ഫാമിലി കോംപ്ലക്സിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 80 പേര് മാത്രമേ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാനുള്ളവർ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതോടൊപ്പം ഇനിയും കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ തന്നെ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും. ഡാൻസ് ചെയ്യാനും പാട്ടുപാടാനും പ്രോഗ്രാമുകൾ ആങ്കർ ചെയ്യാനുമുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇവിടെ തന്നെ ലഭ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതാണ്. സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. ഇന്നിവിടെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ള സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ, ഞങ്ങളുടെ മെമ്പർമാർ, അവരുടെ കുടുംബത്തിനും സ്നേഹപൂർവ്വം ഓണാശംസകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Mr. Nandakumar, to kindly address the gathering. നമസ്കാരം. എൻ്റെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഹിരാനന്ദാനി കേരള അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ. എന്നെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിക്കുമെന്ന് 2 ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം ആലോചിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങൾ വരണം. അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആലോചിച്ചു എന്ത് സംസാരിക്കണം ഈ ഒക്കേഷനിൽ. സാധാരണ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മിക്കവാറുമില്ല ഇൻഡസ്ട്രി അസോസിയേഷൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഓണത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ that took me around 45-50 years back. ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ 47-45 years ആയി. അതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തെ ഓണക്കാര്യങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓണത്തിൽ ഒന്ന് വരുന്നത് വള്ളംകളി, ആറന്മുള വള്ളംകളി തൊട്ട് എല്ലാ വള്ളംകളി. പിന്നെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ മഹാബലി വരുന്നത് കൈക്കൊട്ടിക്കളി, അതോടൊപ്പം ഒന്ന് വരുന്നത് എന്നാണ് കുമ്മാട്ടിക്കളി എന്ന് പറഞ്ഞ്. ആ കുമ്മാട്ടിക്കളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേഹത്തെല്ലാം ഇലയൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ അറിയാവുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ കുഡ് റിമെമ്പർ ഓണത്തിനെ പറ്റി. പക്ഷെ ഓണത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ മതേതരാതി എല്ലാവരും ഒരുപോലെ, പ്രജകളെല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ സമൃദ്ധിയുടെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ഓണമാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ആ ഓണത്തിന് 1000 മൈലുകൾക്ക് അകലെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാ കൊല്ലവും ഹിരാനന്ദാനി കേരള അസോസിയേഷൻ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിന് ഞാൻ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനം പറയുന്നു.
കാരണമായി പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ബോംബെയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ചാലഞ്ച്. കാരണം എവരിബഡി ഹാസ് their own tasks cut out from morning to evening. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സമയം കണ്ട് പുതിയ തലമുറ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അത് വളർത്തി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ചാലഞ്ച്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ മൈ great appreciation and challenges to all of you. Sometimes I may change over to English. The basic reason is I cannot speak fully in English in the flow, fully in Malayalam. But please understand, please forgive me. What I want to convey that when in these such occasions, we also should look at, as Kerala Hinamandani Association has done. I remember that they honor the students and they honor the special people who has contributed to the art, literature, music or other programs. So at the same time, we also should remember that the young generation has to compete in the coming world. It's a digital world. It is a real digital world, true digital world. So how do we compete? That is what the cultural association has to give to the young children. And in that process, we must contribute to the society, which I am sure the association gives enough opportunities, enough guidance to young children. Just I would like to take you back last 1 week. All of you had experienced a flood or because of the heavy rain. And if you look at the basic reason, we may find the rain of 200 millimeter or 8 hours. But we go back, there are reasons for that flooding because we ourselves create a situation in which we throw away non-decomposable everything into our sewage or gutter. As a result, all nallas, everything gets blocked. So we must give certain amount of education, certain amount of, I would say, overbearing feeling that whatever we need to do, we should be in the interest of society, that if it has to be maintained or kept in a waste and disposed of, should be disposed of properly. Not throwing it away into the environment, not throwing it into the gutter, which all creates a problem. There is only one simple example I want to tell you. But in the coming years, it is going to be a challenge for us. If we don't care for the environment, we have no sustainability. One study says that we need 3 years to sustain in the coming. Second aspect is, this is a digital world. How do we sustain? The young generation has to really contribute in terms of continuous innovation. Without continuous innovation in our way of life, there is no sustainability. And sustainability comes only when what we have done today shall not be the process by which we do tomorrow. That continuous innovation and competitiveness is not there. Our young generation, not only our young generation, society will not sustain in the globalized world. I am sure in this Hirunandani Kerala Association certainly has competent, capable people for delivering that message to people and taking the handhold to make the society much more responsible, as well as young generation to contribute to the coming years. With this, I once again thank the Kerala Association as well as all the people coming here and being part of this Onam celebration, because every year the celebration keeps you, the young generation to keeps you, at least the connectivity, that connectivity to the culture, which is very essential. Wherever you go, that culture connected. Even in USA, people celebrate Onam. Why? Because that's why you look at the cultural integration to the old, which is very essential. With this, I thank each one of you and calling me, and each one of you, I wish you a great year, as Mahabali said. Up to next Onam, a very great year ahead, as well as forever. Thank you. Our roots are there in our culture, and we are very glad that our youngsters have taken it on themselves to firmly root themselves and grow. Now may I please request Shri A.J. Aprain sir to kindly address the gathering. Before that, I would like our children who are getting their merit awards today to kindly come backstage. Aprain sir.
നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യാതിഥി, വളരെ cream of VIPs are here in front of us, as well as all over the auditorium. The Hirundani Keralite Association is a family. Settled in Hirundani, over 100 families are here. We are all one family with one heart, one mind, and one philosophy. We are moving onward, forward, and of course upward. And this organization, for the last 4 or 5 years, we find that the youth are highly involved, especially ladies and youth are highly involved, and this definitely prove that we have got more future to go ahead. And on this occasion, I wish each and everyone a very happy Onam, peace, prosperity, and all the blessings of Almighty. Thank you very much. Thank you, Aprinsa. HK has got a tradition of felicitating our young children as they cross the milestones in life. This year, we have 4 children who have successfully completed their first milestone, the SSC examination. May I please call our prize winners to kindly come forward, and may I request our chief guest for today's function, Mr. Nandakumar, to kindly felicitate our children. I request Alex M. Victor, Mohit Sajeevan, and Akash Rajmohan to please come onto the stage. That's Akash. Thank you, sir. We now have Alex M. Victor, who's also completed his 10th standard. We have 2 more students who have cleared the 10th standard this year. Yeah. Vatsala is taking the prize on behalf of Rohan. Mr. Varun Nilesh completed his CA finals this year. So big round of applause for Varun Nilesh. Is he here? Yeah, somebody's collecting it on his behalf. She's not here? Varun's parents are here to collect it on his behalf. May I request Paul sir to kindly give away the prize for Varun Nilesh. Thank you, ma'am. The Hiranandani Keralite Association was started almost a decade back with only a very few members meeting in a dining room, and we decided to start the association. As our members rightly said, it was difficult those days to even manage a program for 15 to 20 minutes. Thanks to Prem sir and everybody who came forward. And then the number of programs went on increasing. Our little children who used to just run around during those functions, around the time grew big, became professionals. And we are very glad that our children, in spite of working, they have found time to practice and again teach us also dance. I'm indeed very thankful to our youth members, and on behalf of HK, please a very big round of applause. We are indeed very grateful that we can pass on the baton of Hiranandani Keralite Association into the responsible shoulders of our children. May I request Anjali and Nikhil. May I request Anjali and Nikhil to kindly take a token of our love and appreciation. Children, without you, this was impossible. I need not introduce Anjali to you. There is no comparison for her vibrance and enthusiasm. And Nikhil too. Thank you, Nikhil, and thank you, Anjali. I request our chief guest, Mr. Nandakumar, to kindly honor
our youngsters. Thank you, children. Now coming to the end of the formal function, it wouldn't be over without a vote of thanks. May I please request our Vice President, Mr. Paul Paringat, to offer the vote of thanks. Happy Onam. Happy Onam to everyone. Happy Onam. Already my part of my job has been done already there, I'm welcoming and thanking most of them. And because of lack of time, I don't go into much details. And already Nankumar sir and Dr. Patani and Prakash all are there already. Once again, I thank on behalf of our association. With your permission, I go into Malayalam because this is okay. Thank you, sir. Thank you, sir. ഓണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം, നല്ലൊരു കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം, അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സദ്യ. കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നായിരിക്കണം, എന്റർടൈനിങ് ആയിരിക്കണം, വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം. കറക്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സദ്യ. ഇത് രണ്ടും വളരെ നന്നാക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഈ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സദ്യയുടെയും എല്ലാം പിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയാനായിട്ട് സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ പോകുന്നില്ല. ഇതിൽ ഒത്തിരിയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് ഉണ്ട്, കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം പാറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ഇറ്റ് ഗോസ് വിത്തൗട്ട് സെയിങ്, നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രധാനമായിട്ട് എംഫസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലേഡീസിൻ്റെ, ഞങ്ങളുടെ ലേഡീസിൻ്റെ വിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് യൂത്ത് വിങ്. അവർ പല ദിവസങ്ങൾ ഇതാണ് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പല ദിവസങ്ങളായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ എത്ര പലതും. ഐ തിങ്ക് യു കെയിം ലിറ്റിൽ ലേറ്റ്, സോ വി കുഡ് ഹാവ് സീൻ ഓൾ ദാറ്റ്. വളരെ അമേസിംഗ് ആയിട്ട് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു പലരും വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു യൂത്ത് വിങ്ങിനെ കുറച്ച് അല്പം കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. മലയാളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല. അങ്ങനെയുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മളെയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേരാണ്, മക്കളാണ് ഇവരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ എന്തൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം അവർക്ക് വരുന്നത് അവർക്ക് ഹിന്ദി സോങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്തായാലും ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. നാച്ചുറലി ദേ ആർ മോർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദാറ്റ്. പക്ഷെ ഓണത്തിന് അത് പോരാ, മലയാളത്തിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ പല പ്രോഗ്രാം കണ്ടാണായിരിക്കുമല്ലോ, ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ ഉള്ളത് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് ആസ്വദിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പിള്ളേർ, അവർക്ക് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് അഗൈൻ ടു ദം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറയിൽ വളരെ വളരെ ത്യാഗങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ പലരും ബോസാണ്. ഐ മീൻ നമുക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിംഗ് ടൈം. ആ സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പൊ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പലരും ജോലി ചെയ്തിട്ട് പോയി വരുന്നവരാ. ഈ ജോലി ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പെർഫെക്ഷൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ അതാണ്, ഇവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാക്ക് ബോൺ, ഇവരാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്തും അസറ്റും. ഇത് ഒത്തിരിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ പോകുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കണ്ണ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ മാത്രമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും നല്ല പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ നല്ലൊരു സദ്യയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആളുകളില്ലെങ്കിൽ, ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആളില്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന പോലെ ഇതിലൊരു വേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. ഇനി മീഡിയക്കാരുണ്ട്, നമ്മുടെ അംജി ബോംബെ, ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളോട് അസോസിയേഷൻ ഉള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും പല 2-3 പ്രാവശ്യം എയർ ചെയ്തു, എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി കവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇവരുടെ മീഡിയയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ദം. കേരളത്തിലുള്ളതും കേരളത്തിലുള്ള പുറത്തുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്കാണ് ഇവര്. പുറത്ത് നടക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കേരളത്തിലുള്ളവർക്കും അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കും അറിയാനായിട്ട് ഇവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു സാർ അഗൈൻ. ഇതുപോലെ പേര് വിട്ടുപോകുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി
ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പലർക്കും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്യാമറാമാൻ, പല ഇതുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ, ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറയുന്നില്ല, സമയക്കുറവുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ട്